Hey guys, welcome back to my YouTube channel. My name is Miss Martini. For those who are new here, welcome on board. This is our safe space where we talk all about mental and emotional well-being. Yeah, so if you've not subscribed, kindly subscribe, share, comment, like. Yeah, and welcome to today's video. So on today's video, tunaenda kuendelea na topic ya last week. If you have not watched it, kindly go back when you watch ndo ufuatilishie na ingine. So on our previous video tulikuwa tunaongelea about the 4 attachment styles, which are basically the secure attachment style, anxious attachment style, anxious avoidant attachment style, and avoidant attachment style. Those are our 4 attachment styles. Yeah, na vile tu nilikuwa nimewapromise nitawapatia leo more illustrations on those different types of attachment styles. Yeah, so sentence yawapi, can you be in a relationship or can you be in a healthy relationship ukiwa na either of these attachment styles apart from secure? So that is either anxious, kwa hii ni swali, either anxious ama anxious avoidance ama the other one, avoidant attachment style. The answer is yes. Watu wako in so many relationships with those attachment styles na wako sawa. The most important thing yenye naweza sema about that is that first of all, you should know your attachment style. Secondly, after ushajua your attachment style, you should know your triggers. So the moment unajua attachment style yako, utajua obvious triggers zako ni gani. Then you will discuss it with your partner and then you ensure you avoid your triggers. So on today's video, I can tajaribu as much as I can to keep it short and sweet. So yeah. So you vile tu nilikuwa nasema, you should know your triggers. As an avoidant, ukiwa na avoidant attachment style, you should know your triggers. As an anxious attachment style person, you should know your triggers. As an anxious avoidant person, you should also know your triggers. So yeah, basically you should just know your triggers. Nimerudia mara nyingi, but yeah, basically that's it. The moment umejua triggers zako, you can be able to maneuver through these triggers na utajua vile utahandle relationship yako. So just cause uko na kujua uko in a secure attachment style haimaanishi you can't be in a relationship. Yes. Another thing, last time niliwaambia an avoidant person, they tend to attract an anxious person. Yeah, and that's because the moment wanakuwa wana attract each other juu kila kitu inakuanga na advantage na disadvantage side of it. So the advantage side of it ndo huwa inafanya wana attractiana. So unakutanga wanakuja tu wanajipata tu in a relationship, like they attract each other like north and south pole, how they attract each other. Yeah, even the avoidant and an anxious person attract each other. So one of the qualities zenye an anxious person huwa anadmire from an avoidant person is that they are always so focused. Tunaweza sema focused, something like that. Now these avoidant people nika wanakuanga na really clear vision of where they're going or something like that, na kenye wanataka in life, and that really attracts the anxious person to them.
And what attracts the avoidant person inamwattract kwa an anxious person ni juu anxious those people with an anxious attachment style wanakuanga really bubbly, wanakuanga outspoken, like wanakuanga, I don't know how to explain it, like they are always out there, like they can speak their mind, they can talk about their emotions. Nah, that attribute of them really attracts the avoidant person. Yeah. And vile tu niliwaambia pia last time, unaweza like you should not identify yourself sana na hizi attachment style juu unaweza shift, unaweza toka from an avoidant to an anxious or to a secure person, na hata secure person anaweza toka from a secure person to an anxious or an avoidant person. So some of the things that can cause you utoke from one attachment style to the other. Nitawapatia example of a secure person. A secure person anaweza toka from being secure to being an anxious person or being an avoidant person. So kuna a lot of things zenye zinaweza contribute to that. So like one of the things ni their previous relationships. So unaweza kuta this secure person alidate mtu mtoxic, ama tuseme, wacha situmie mtoxic, mtu avoidant. So kama kuanga really grounded to being a secure person, like ataona vile huyo avoidant person vile ako, na vile tu tulisema avoidant people, they don't need validation, so they also don't give validation to others. Na unaweza kuta maybe their emotions are not being validated in that relationship. Unaweza kuta their emotions zilikuwa ignored, like they will speak the emotions out, walikuwa wanasema vile wanafeel, wanasema kenye na hurt, maybe wanasema vile tu wanafeel, but unapata partner wao anaisnob, anaignore, ama like pay attention to what they're saying. So unaweza kuta such a person ni really easy atoke from a secure person to an avoidant person, ama anaweza date mtu mwenye anaweza date an anxious person na aone these insecurities and baggages zenye this person anakuja nazo and all that, na maybe anaweza feel like nika yuko enough for that person or something like that, ama ni kama communicate effectively, communicate vile an anxious person anataka. Juu tulisema an anxious person wanatakanga a lot of validation, wanatakanga good communicators, wanatakanga nini ingine, like wanakuanga kinda needy. Yeah, kinda needy. So unaweza kuta the secure person anaanza kujiquestion, am I really enough? Am I really doing enough? Am I really doing the best that I can for this person? So unaweza kuta anaweza toka from a secure person to an anxious person in their next relationship asipochunga. Na pia like this is a really broad topic. Sidhani hata tunaweza imaliza na video moja peke yake, but maybe in future tutairudia, then tuangalie from other angles, like how to heal an anxious attachment style, how to heal an avoidant attachment style, how to heal an anxious avoidant attachment style, things like that. But for now, yeah, so unaweza toka from one unaweza toka from one attachment style to another.
to the other. So be really careful. Now you really need to be awoke, in your relationships, so that ujue time wenye umeanza kuchange. So I'll give you an illustration. So sijui nitatumia nini. Hii tutatumia kama hii ita illustrate an avoidant person, no, an anxious person, and this is a secure person. Wacha nieleweni tu nitumie hivi. So nikiinua hivi unajua ni an anxious person. Hii ni a secure person. So this is a conversation between an anxious person and a secure person. They're in a relationship, they're dating and all that. So an anxious person, wacha niwape scenario. Scenario. So an anxious person atakuwa zile za hey, we really need to talk. An avoidant, a secure person atakuwa zile za yeah, tunaweza ongea, ulikuwa unataka tuongelee nini? Okay, nimerealize lately hujakuwa ukinitext vile ulikuwa unanitext ka kitambo. Like what has changed? Are you seeing someone else or something like that? A secure person atakuwa zile za no ama definitely ni no. So hapana, but I've been really busy. Job imekuwa mob or something like that. So an anxious person atakuwa zile za okay, so umeanza kukua busy recently, like umeanza kukua busy all of a sudden after tushaingia kwa relationship, after tushaanza relationship. I really doubt ka uko sincere na that, with that reason, na ka uko sincere na hii relationship. So a secure person atatry kufind out like mbona huyu partner wake ana feel vile ana feel, like anataka kujua the root cause. So atakuwa zile za hapana, so why mbona unafikiria I'm seeing another person just cause sikutext siku hizi vile nilikuwa nakutext kitambo, siku hizi huwa tuongei vile tulikuwa tunaongea kitambo. An anxious person hapa hivi sana ndo insecurities zake huwa zina come out. So atakuwa zile za unajua ex wangu alikuwa ananiambia ako busy, alikuwa ananiambia ako job and all that, but nilikuja kufind out alikuwa ana cheat ama alikuwa ana affair all that time. So a secure person akishajua the root cause, one thing they're going to do is to validate the anxious person. You tell someone wanatakanga sana validation na kukuwa reassured. So anaenda kumreassure like hakuna kitu yenye anafanya na anampenda, na just cause aongei sana imaanishi ameacha kumpenda or something like that. So yeah, a secure person bado I'm confused. So a secure person atakuwa zile za okay, tunaweza find a solution to that kama hivyo ndo una feel. So one thing that the secure person amefanya ni first amevalidate ni zake, amevalidate their feeling ya partner wake. Second, amejua the root cause na mbona ana feel hivyo. So Kenya amefanya ajaenda akimwataka akimwambia wewe unanikompea na ex wako, mimi ex wako ni nini. Kenya amefanya ni amemwashua like ako safe na yeye, like emotions zake, height yake iko safe na yeye. So
So mostly basically that's what a secure person vile anaweza react to a situation, and the other thing anaenda kufind a solution, so anaweza kama na solution zile za okay, juu saa niko busy sana na siwezi okay kupata data ya kutext ama kucall, it's really hard. What if time yenye maybe niko on lunch break ama niko na ka break tu kadogo, what if just tunaweza come up na code language, like unaweza text like a code language ile unatafuta kitu yenye unaweza type really haraka na it will like the other person akireceive atajua kenye unamaanisha. Code language ni kama tuseme ni emoji, unaweza amua kutumia ni emoji, tuseme time yenye niko free ama nikiwa really busy nitakuwa tunakutumia an emoji kama tuseme butterfly, tutumie butterfly ama ya flower. So ningekutumia hiyo ni ya flower, hiyo emoji ya flower inamaanisha I'm thinking about you, I miss you and I love you. So wakisha come up with such, akisha come up na such a solution, utakuta itakuwa really easy for the anxious person ku feel secure. So kila time atakuwa akiona hiyo flower atakuanga akijua the meaning behind it. Yeah, maybe ukiangalia utakuwa tu za da, but yeah, anajua the meaning behind it. Wanaongea in code language. Yeah, so that's an example of a secure and an anxious partner wakiwa pamoja sehemu yenye wana date. Hai, an avoidant person ni msee mwenye utaargue na yeye usiku. Maybe mme have a really heated argument na mkishamaliza kuargue, si ati hata mkimaliza juu atakaa hapo hivyo mpaka mmalize kuargue. So atakuwa zile za you know what, I really need time to think. So utaamua kumpea time, the following day ataamka akiwa sawa. So yeah, alishaenda ka cool off. So hiyo story yenye mlikuwa mna-argue about unakuta hata isweep under the rug. Juu like avoidant people, they leave things unresolved. So atataka kuisweep under the rug. So maybe the following day atakuwa zile za hii sasa by the way nilikuwa nataka tuende watch movie fulani imetokea, ama by the way nilikuwa nafikiria nikupeleke date on Friday, something like that. Na watajaribu sana kuavoid kurudia ile argument yenye mlikuwa nayo previously. Na hadi ukimuuliza atakuwa zile za I mean hakuna haja ya kurudi huko hivyo, na cool down, nisha cool down na tuko sawa. Like wanatakanga tu kuacha vitu unresolved, huwa wanaogopa solve vitu. So that's an avoidant person for you. Or dating an avoidant person, unafaa kujua a few things. So kama una date an avoidant person anahitaji mtu mwenye ako confident, mtu mwenye ata set boundaries na ata stick to them, mtu mwenye hata akiset boundaries na anajua hivi ndio inafaa kuwa na hivi ndio inafaa kuwa, like hata compromise, kuna vitu zenye hata compromise kabisa. So such a person ndo anafaa kudate an avoidant person. Kama we ni mtu mwenye uko gullible sana, like you can't stand your ground, avoid watu wenye wako avoidant kabisa, wa avoid kabisa. And for an avoidant person, apart from being confident, unafaa
set it clear that unafaa kumwambia, mnafaa kuwa intentional na your relationship, like working on it. Unafaa kuwa so intentional, unafaa kuwa zile za okay, hivi ndo tutakuwa tukifanya hivi na hivi na hivi, ndo at least tuone vile unaweza communicate better like an avoidant partner. So what am I saying? So an avoidant person, akishapata such a person, huyo mse anafaa kustand their ground, zile za okay, tumesha agree tunaenda kufanya hivi na hivi na hivi, so that you may work on yourself. Na if you don't do this, ama si temenye nitaacha kuona effort, unaweka effort kwa your growth, mi naenda kubounce, by the way, naenda tu kubounce until you work on yourself or something like that. So that's how to deal with an avoidant person. Like you should stand your ground, na pia unafaa kumwacha ajue zile za asipo improve, like okay, si lazima improve juu improvement ni gradually, but asipo kuonyesha effort, wewe ni kwenda na utaenda na hautaogopa kwenda. Haya, an anxious person, dating an anxious person, wanatakanga mtu mwenye ako really good in communicating. You should mtu mwenye ata communicate their feelings and how they feel and what they feel, na wata communicate in a really respectable way. Another thing, wanahitaji mtu mwenye atawa reassure, mtu mwenye atawafanya emotions zao like wa feel safe around them, like emotions zao ziko safe. Yeah, they need such a person. They need to date such a person. Any other thing? By then niliwatafutia ya kufanya test ya the attachment style. So if you want to know your attachment style, down below touch a link. It's by a certified psychologist entail like four stages, na kila stage iko na 4 statements. Kwa hizo 4 statements unaenda unatafuta statement yenye na kudescribe the best, unachagua, then you move to the next stage, to the other stage. Ukishamaliza the 4 stages, watarun hizo test, then watakupea results zako, then utawapea your email, watakutumia kwa email yako na wakuexplainia further on what, like ka when you're an avoidant person, like wanakuambia more about avoidant people, and yeah, like ni vitu mob tu. So ukishamaliza kuwatch hii video, you can go down below kwa description box, nimeacha link hapo hivyo, so you can take the test. Alafu tupatane comment section, mniambie wewe una fall to which attachment style. Yeah, I hope this video has been helpful. Yeah, najua nilipromise itakuwa fupi, but anyway guys, yeah, that's it for today. Subscribe kama huja subscribe and share with everybody that you know, your contact list, kila mtu mwenye unajua, you share with them. Yeah, and that's it from me today being a Tuesday. So thank you for your time. Tourists.